Williams broadcast nange Williams nkwaniriza ne 2026 elections update wona wosinzira okugoberera webale nnyo ngwebalira ddala mukwano gwaffe tuguse ndowooza omuntu asobola okugamba nti campaigns ku mutendera gw'obukulembeze n'abo abesimbyewo zitambuddeko week number etambudde era nga bye tulabye tubirabye ku mitendera gyonna saidi ya Common Man's Party omukulu Mubaraka Munyagwa ne tulaba anti mukulu General Mugisha Muntu ne tulaba side endala eya General Yoweri Museveni ne tulaba mukulu Mabirizi ne tulaba Robert Kyagulanyi Ssentamu batambuza embeera yano naye sobola okugamba nti gwe agoberera Williams broadcast wano nange Williams nti ensonga zisinze nnyo kusimbibwa ku bantu of course abasukkulumye ku balala ojja kwekanga nti campaigns kumpi zeetoololera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ate empozi ne ku side eri ya Yoweri Museveni byensinza okugoberera nnyo ku General Yoweri Museveni kyekyokuba nti abantu bagamba mbu abantu abasinza okujja okwetaba ku rallies ze mbu baana b'amasomero be bambaza t-shirts mbu ate ezimu tebezibatuuka mpozi n'ebirala byensinza okulabira nnyo ku campaigns za General Yoweri Museveni beba artist abesomye okukona dance bazina ga kisanyi Charles Stasha Mayanja, Catherine Kusasira, Nakangubi, Jennifer that is full figure nalala bangi nnyo ate nabamu bamanyi n'okuyomberako ku stage naye nga fe bagenda okuwa election 2026 update tujja kukuwangako tusobodde okutambula n'embeera yonna nga bwetambudde mbadde ntunuulira wano ebintu ebyenjawulo ebibaddewo at least okusinziira ku list ya National Unity Platform Presidential Campaign Program ku bbalaza ng'ennaku z'omwezi 29 ogw'omwenda 2025 balina kubeera jjinja era gye batongoleza manifesto bw'oba ogoberedde n'otunuulira footage n'otunuulira ebifaananyi actually omuntu ayinza n'okulowooza nti ekifaananyi ekyali ejjinja kifaanagana ddala oba n'okusingako actually ekyali ebuyende n'ekamuli kisinga ekyali ejjinja oba kukifaanana ddala kikyengezako kutegeeza nti gwagoberera 2026 election update ne Williams nti ebifaananyi bino ne bwe mba njagala kukulaga nkugambe kino kyekyali ebuyende kino kyekyali ekamuli olw'okuba abantu babadde bangi nnyo nga tulina woyisa kigere ebifaananyi emujja kugamba nti William olabika okopinga n'opesting ebifaananyi byebimu njagala kuwa buwi overview naye mbadde nkutegeeza nti ku lunaku lw'ebbalaza nga nasoba omwezi 29 ogw'omwenda 2025 okutongozebwa kwa manifesto kwali jinja of course ensonga zaali nnyingi nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ze yakoonako era nga ye candidate wa National Platform ate ng'olunaku olwokubiri ennaku z'omwezi 30 ogw'omwenda 2025 baali nakubeera buyende era ekamuli era ne gwaka abantu bangi nnyo bongedde okukakasa nga nange mwendi nti Kyagulanyi kye yazuula mu Eastern Region naddala mu Greater Busoga awo kyamaanyi nnyo Sebuyonde ne Kamuli kyali bwe kiti ng'ennaku z'omwezi lumu ogw'10/2025 Robert Kyagulanyi Ssentamu ne National Unity Platform baali Kaliro n'eruuka olunaku olwokusatu olunaku olwokuna baali ng'ennaku z'omwezi 2 ogw'10/2025 baali Bugwere ne Namutumba ate olunaku olwokutaano ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'10/2025 baali Mayuge ne Iganga ku lunaku olw'omukaaga naddala wano wenkoledde live stream eno babadde Namayingo ne Bugiri ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'10/2025 agoberera Williams broadcast nange Williams mbadde ngoberera ebifaananyi by'enjawulo ne videos ez'enjawulo n'entunulira ku mawulire ag'enjawulo ku TV stations ez'enjawulo NTV, BBS n'engoberera ku UBC n'engobererako ku NBS osobola okukemebwa okugamba nti omuntu akyasinze ettutumu n'obuganzi n'okwagalwa sofa ku beesimbyewo ku bukulembeze mu ggwanga lya Uganda ye Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'otunuulira ebifaananyi bonna gye babadde n'otunuulira processions n'otunuulira videography n'otunuulira pictorial ojja kwekanga nti amazima gali nti akyabakubya nkaaga akyabasimbizza akaggo Robert Kyagulanyi Ssentamu however oli ajja kugamba nti obungi bw'abantu si bwe butegeeza akalulu akali mu box definitely that is another debate and it is subject to scanning okugamba nti bano abazze facial expressions zaabwe ne body language byogera ki because of course waliwo omuntu asobola okujja nga azze kuwuliriza with no much interest others will come eagerly waiting to listen to their leader others are be like say it man kyogere so ebyo byonna bw'oba ogoberera rallies oba olina okugoberera body language and facial expressions and actions taken up to when
people reached out to Robert Kyagulanyi Ssentamu giving out cash kabamuwa sente nazitwalewa babi nebirala ne highlight ndala ndoza je nawulidde abantu abasinga gye basinga okuyimirira kenyo gwagoberera Williams broadcast nange Williams in 2026 elections update bero okuba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu at some point yagamba nti bannange bwe munanonda mujja kusibanga ku CNN nga ne first lady aliyoko ku screen. Definitely when it comes to propaganda and the malice blackmail nebirala basobola okukwata only that nayinze agoberedde clips ezenjawulo Kyagulanyi Ssentamu ensonga nyinyi nyo zayogeddeko eziri beyond only when he goes humorous and satirical or sarcastic okutusomooza natugamba nti mujja kuba ne best first lady ate ebiseera bisinga bannabyabufuzi abasinga oba abantu abavuganya abasinga naddala nga bafumbo benyumiriza nnyo mu babeezi baabwe kabejjajja Yoweri Kaguta Museveni ayogera wano ne wali nga akunyumiza emboozi ekwata ku Janet Kataha Museveni first lady we neera minister wa njigiriza n'ebyemizannyo so sirowooza nti waliwo omusango gwonna Robert Kyagulanyi Ssentamu naddala bawatawaanye mukyala mulala okusukka ku babi talina musango gw'abazizza bw'aba nga ayogera ku mukyala we vibe babula Kyagulanyi gyayina mu campaign zino vibe ya ddala nnyo era tunuulidde ebifaananyi ne videos ne ngamba yes ng'obalaba bali ku mmotoka waggulu bwe bati abaana ntunuulidde security bana bwe baamuwa aba security waliwo babadde bagenda ndowooza mayugene yiganga ku lunaku olwokutaano Kyagulanyi najja nga ayambadde ka combat ka black ka national unity platform n'abonga kuba mukuuma nendaba facial expression and body language from one of the security officials nga amutunuulidde nga mwana amukkiririzaamu nga komanda we ne ngamba gwe boyo okkiririza nnyo mu Kyagulanyi bajja bayinza okukyusa lagandi ng'ata mukkiririzaamu nnyo but on a serious note mbadde nkutegeeza kweri ensonga nti tosobola kugamba bugambi nti no nedda Kyagulanyi buli ssaawa atutegeeza about his wife. Definitely when it comes to the other side of the opponent bajja kujja bawotering down oba oli awo bataninge blind eye ku byonna Kyagulanyi byaba ayogedde balyoke ba highlighting only that when he mentions how beautiful, how gorgeous Barbara Itungo, his wife, is. So n'olw'ensonga eyo kyekirala ku byenda byonna mbadde nkutegeeza nti at least Robert Kyagulanyi Ssentamu okusinziira ku kipande kyennyini ekya National Unity Platform ennaku ze omukaaga ziweddeyo. However zibaddemu okusomozebwa okutali kumu nga olumu bagenda nga balina we baagala okuyita ne babagamba nti mugende side zeno olumu nabalabye nga bembeerega n'omusirikale omu of course nga abagamba temujja kukola bwe bati ate ng'omu abeekiika omusirikale y'omu nga emmotoka ye kabangali yekiika Robert Kyagulanyi Ssentamu eyiye mu kkubo n'ebirala nendaba nga Kyagulanyi avudde mu mmotoka atuuse n'ekiseera okumugamba mukulu onjagazaaki wampola ssente owaye twasinkanako ku paka lasiti oba ku papazi n'ebirala bingi nnyo so that is it ekifudde mu campaigns ezo sofa kyetulabyeko nkutegeezeza nti verdict yange is Robert Kyagulanyi Ssentamu if we are to consider pictorial and videography captured during those rallies during this week that is ending Robert Kyagulanyi Ssentamu akyali wala nnyo waliwo olumu bw'owuliriza abantu abamu bamanyi okugamba nti Kyagulanyi ayinza okukwata kyalina ttutumu nze ng'omuntu alabyeko pictorial eyo neraba ne ku bifaananyi Kyagulanyi ettutumu alina andi n'ekisingira ddala obukulu ettutumu siri ya Kyagulanyi yekka ng'omuntu naye abantu bakkiririza nnyo ku Kyagulanyi by'ayimirirako Kyagulanyi by'ayimirirako abantu babiyimirako nnyo era ne baba nga basinzira okumugoberera ojja kwekanga ngoberedde nnyo ne rallies gy'agenza aw'enjawulo gundi generations ez'enjawulo ziri naye ojja kuwulira bano ba myaka 8 wakati wa 5-8 abayimba Bobi nga bamulaba tebamanyi nnyo kiddako yeesimbye ku bato myaka 5 paka ku 10 abo weebali ne wabeerawo 10 paka okutuukako nga mu 16 abo weebali ne wabeerawo 16 okutuuka nga mu 25 ne wabeerawo 25 okutuuka mu 34 boda abatunda bujjiini ku makubo n'ebirala abo ne wabeerawo 34 okutuuka mu 5 mu something weebali ne wabeerawo bano bajjajja muzeeyi kadezende muzeeyi mutiini ananga mu 8 okutuuka mu 6 mu something bonna weebali ndaba abakyala ab'enjawulo n'abaami ab'enjawulo nga obalaba bayimbadde n'envi zibapunye emitwe nga bawa akafuba bahaginga Robert Kyagulanyi Ssentamu nzijukira jjajjange Elizabeth Kitabete eggomba yannyumizanga biki bye yalaba mu biseera bya Ssekabaka Muteesa Ssekabaka bebe yasobola yo okulabako nti ebiseera ebyo nga
balaga engeri gye baagalamu omukulembeze waabwe era yannyumiza nti ate bwe twali tukyali ku bulungi bwa Muteesa bwe twafunaawo obwetwaze ne tufuna gundi ate ku biseera bya Kiwanuka byali bwe biti kaakati n'akulaga engeri abantu gye baayanirizaamu Obote n'akulaga engeri gye baamukyawa abamu bwe bayaniriza Amini n'engeri gye baamukyawa n'akunyumiza n'agamba nti 86 bannaye Museveni yajja ne tumuyimbira ennyiiba. Kati obufuba buno batera okuwa abakulembeze baabwe mbulabye nnyo mu bakyala abo abakulu nga talina nnyo kyeyetaaga talina nnyo kyojja kugamba nti baamuguze n'ebirala ekyokubiri kyosobola okugoberera Williams broadcast nange William kikyokuba nti abantu bano abajja nawulira Kyagulanyi akyemphasizinga nti tebajja to eat pilau. Waliwo abadde annyumiza munnamawulire is my trainee Geoffrey Mayanja bwe mutera okulaba ng'akola interviews ku emboozi mu UG abadde annyumiza nti bwe baali bamuyise ewa Mubaraka Munyagwa okugenda okukavaringa mbu yasangayo abavubuka abatonga ekibaleesezza babagambye mujje ekyemisana kijja kubaawo mbu era n'omuceere bwe gwalwawo okujja luli bwe baali batongoza mbu abaana ne bayomba nnyo omuceere omufumbi n'agujjula nga tegunnajja. Era nyina another trainee whom I won't mention agezaako okugoberera campaigns eza NRM akugamba nti baaba eno gye tubadde mu kutongoza manifesto n'ebirala oboolyawo ebintu birimu akasente nangamba nti ebintu basooka ne bakuŋŋaana mu nsonda ne bagaba 55 mutwalo of course olwokuba tebiriko bifaananyi na butambi videography nesobola biyimirirako nnyo then ate wenzira ku side eno eya Robert Kyagulanyi Center nyinayo abantu nga Mukiibi Hope nyinayo ba Dr. Creflu kutabampa feedback ne bagamba abaaye are the numbers organic teziri inflated teziri exaggerated yangamba ndowooza gwe ebbanga lyomaze mu America ogenza oyonooneka Kyagulanyi omwerabidde. So that is it. Also I've tried to go through the two manifestos ngezezaako okuyita mu manifestos ebbiri eza eya NRM neya National Unity Platform. Of course mbadde mpita mu ya NRM ngezezaako okusoma okulaba ndowooza nja kufunayo obudde okukola interpretation ennungi okugezaako okutaalinga okugeraageranya manifesto eya Robert Kyagulanyi Center ne ya jjajja Yoweri Kaguta Museveni naye olunaku lwali mbadde njagala kuwa update okutegeeza nti nno ennaku eno week tugikubye emabega naye nga in my opinion Kyagulanyi so far so good and the security operatives of course with tulinamu loopholes here and there waliwo badde bagezaako okuteekako resistance naye tugezezaako mmwe aba National Platform mugezezaako okutambula bulungi. Ekirala n'ekyokuba nti Robert Kyagulanyi Center omukulembeze wa National Platform era nga ye candidate ayesimbye ku bukulembeze mu ggwanga lya Uganda agezezaako emirundi gyonna okwemphasizinga nti bane tubeere bavunaanyizibwa tubeere bakenneenya abeegendereza abeesimbu abeesigika naddala nga tuli ku nguudo nti abantu baleme twerimbikamu. Njagala nnyo engeri abantu gye baddukira ku mmotoka eyo ba security ba Kyagulanyi bwe baamuwa nabo baddukirako n'ebirala. It is a good feeling but the main purpose as to why we are seeing these runs on the streets campaigns zagenda kuvuganya agenda okuwangula awangule and Kyagulanyi bw'amala okuwangula ajja kuba waliwo ekyafaayo ekikoleddwa ekyokuba nti okumala ebbanga eddene nga tetufunyeeko mukisa kukyusa bukulembeze guyinza okuba gwe gugenda okubeera ddala omukisa ku mulundi guno. Of course waliwo debates nyingi nnyo around there whether can it happen. Eyo saagala genda into lamentations. I wouldn't want to be a prophet of doom. I wouldn't want to be a sadist. Njagala kuyimirira on the positivity of whoever will win. Bakama will be bold enough to say that the winner definitely take it all. Bona wasinza ogoberera njagala kutunulako katono nnyo preamble kati oluzungu luzungu kino njogedde preamble njagala kutunulako katono nnyo ewa jjajja Yoweri Kaguta Museveni ku manifesto ye. Jjukira nti manifesto eno kyembadde nnyonyamu eya jjajja Yoweri Kaguta Museveni okutunula ku bipya ebigirimu. However balina gains ze boogerako ze bagezaako protectinga zibeere nga ziri intact. Introduction, background, our gains, of course. Balaga nti balina economic gains, balina social political gains, balina unfinished business. Definitely after the 40 years. That is according to their manifesto, and the table of contents has, of course, that is introduction, ojakulaba preamble ye nga yogera General Yoweri Kaguta Museveni background, gains, akunyonyola gains zikiziba gaininze. But when you go into details of what they call gains, definitely they are still worrying the status quo in regards to the gain. They are telling us
olaba nga mulimu ebibulamu kati wansi wano ne batandika ku namba 2 ng'ovudde ku ziri zibagambye nti bayina gains, economic gains, registerings, bayina social political gains, then there is unfinished business. Unfinished business bagamba growing the economy and creating wealth. Ekigambo ekyo nkiwulira nnyo buli bwe tubeera mu campaign nga jjajja Yoweri Museveni agenda yeesimbyewo omulundi omulala. Ate nnyo okwogera ku kigambo kya creating wealth. Definitely nobola okudduka mu dictionary okunoonya definition ya wealth okugitegeera. Kyendowooza nti bannayuganda paka kati when you compare the years ogamba 96 n'ogamba 2016 2016 up to right now, the gross domestic product per capita income ojja kulabira ddala nti tebitalinga with the manifestos we have heard from Jajja Yoweri Museveni. Definitely they are planning to grow the economy again, the commercialization of agriculture. Actually, I heard that commercialization of agriculture several years ago during budget readings. And then there is investing in manufacturing, adding value to our minerals and the oil and gas. There is what we are developing tourism, investing in the science, technology and innovation, ICT. They are going by investing in younger people with the talent, creating a wealthy, the parish development model, nebirala bingi nnyo ebiri wano. Boogedde wansi wano agriculture credit facility, there is interest-free loans for commercial farmers, and bagenda baleetera loans ezo sente ez'okwewola ezitaliko magoba. Uganda Development Bank okugikomyawo small business recovery fund, growth opportunities and the productivity for women enterprises, export guarantee schemes. Then there is infrastructure development regarding the transport infrastructure, rail transport, or water transport, air transport, energy for sustainable growth, affordable. Then the list is just endless when you go through the table of contents in the booklet of their manifesto, the NRM, of course, education. Naye bwe ngenze ewa Kyagulanyi nga sinagenda mu details, njagadde preamble eya jjajja manifesto ye njiyina wano weeri era n'ekifaananyi kye bw'osoma bigenda eno byonna. It is a full manifesto ideally. Then eya Kyagulanyi national platform nayo njirina wano, naye waliwo wendabye wansi wano akoze a good preamble. Ka good preamble kaliwa, obubaka bw'omukulembeze buliwa, kati era babuloze. Sikingamba abaana ba Nuupu. Tukyali ku Williams broadcast the national platform president n'ebiringa ebyo, manifesto balance nedda siwe wenjagala okulembeze. Uganda has endured a turbulent political history defined by unfulfilled promises, corruption, division, and abuse of power for nearly 4 decades. Our people have been subjected to poverty, injustice, and despair under a regime that has overstayed in its welcome. Successive governments, of course, have failed to unite our people, respect our freedoms, and guarantee equal opportunities. Kakati kyensinga okunoonya muno kyekya ye ebiri side eri Kyagulanyi akulaga nti ate byazze okwanukula. Katudde wano waggulu. Whereas Uganda has kyakulaga nti waddengeze neyita muyagana byonna jjajja eri alina byayogedde byonna ate bano bo bye balaga nti bye bakoze. Kyagulanyi ate yakulaga nti byazze okukola, meaning that kati awo waliwo ekitagatta. Bali bye bagamba nti bakoze and they are protecting those gains, security, freedom of speech, wealthy, parish, ate Kyagulanyi bwanyonyola wano akulaga nti tewali kyakoleddwako wadde nga eggwanga limaze ebbanga nga liri mu muyaga liyuuga wano ne wali okumala emyaka 40. Ebisuubizo byonna bibaddewo ku freedom of speech, human rights byonna bifudde
togge kakati awo ntuukidde ne ngamba nti awo ebyatulwanya biba bikoze eki biba bizzeemu but kyonna kyekiri nja kufunayo olunaku lwensobola okujja okukigaziiza ddala awamu naye kyensobola okuwaako nga preamble kyekyokuba nti National Unity Platform biriyo NRM byegamba nti byachievinze era byeyagala okukolako Kyagulanyi byagamba nti ate bibalemye over the years byagenda okwadressingira ddala nti ebyo byonna bibayiseemu okuva mu bwetwaze nti mu bwetwaze bwe babufuna mu 1962 basuubizibwa oba beesuubiza nga bannayuganda okusobola okwetengerera ekitatuukiddwako okusobola okufuna eddembe ery'obwebange ekitatuukiddwako ne bafuna mirerembe mbu ebyenfuna n'ennyingiza ne biba nga bikkiriridde ddala wansi ebyenjigiriza byonna infrastructure development mbu ebadde wansi that is according to the national platform era bo bagamba we bajja okusinziira oba we bagenda okusinziira okutuwa ekiddako era nja kusaba buli muntu yenna otwale omukisa okusoma manifesto zino bbiri oba osome eya where you belong oyinza okuba oli WNRM oyinza okuba oli wa Nandala Mafaabi ogisome ogitegeere lwaki nti bw'otagisoma ojja kutandika okubanga owuliriza bye boogedde ngangalabi owulira byogere ngangalabi yanyanze otandika okusinziira ku ebyo. So the National Unity Platform NUPU presents this manifesto as a bold declaration of intent to build a new Uganda. Kati waliwo akabuuzo wano. Why a new Uganda? Lwaki Uganda empya? Uganda's history reflects a cycle of hope and betrayal. Essuubi n'okuyiibwa. Ebyafaayo bya Uganda bwe biri. At independence in 1962, Ugandans dreamed of unity, self-determination and prosperity. Ebyo bye baloota okwebeereramu okusobola okukulaakulana n'okugenda mu maaso munene bitabaawo. Those hopes were detailed by years, and although Museveni's regime entered in 1986 as a promise of redemption, today our people face despair. N'akuteekawo ka bullet wano n'agamba nti poverty and hunger kyekimu okusoomozebwa gundi National Platform byezze okwaŋŋanga ebiremye jjajja Yoweri Kaguta Museveni. N'akulaga nti over 7.3 million Ugandans live below the poverty line. Waliwo ka bullet yakokubiri youth unemployment kyekimu okusoomozebwa Robert Kyagulanyi Center mukyali mu kusayitinga. Healthcare gaps waliwo ebituli n'amabanga mu byaki mu byobulamu. N'agamba unheld and past war nti n'ebiwundu eby'olutalo naddala olwa 81 okutuuka mu 86 ebiwundu ebyo tebiwonanga kyobulaba nti bannaluweero every now and then obawulira banoonya bakyabuuza ebyabwe. Diaspora neglect definitely nti abantu mwenna abali ebweru w'eggwanga nga wadde muweereza ssente ku sendi weevu walinometere n'awalala nti basuddeyo gye muli gwannaggamba okubatunulamu oba okubalabamu mu ngeri ey'enjawulo byatunuulidde. Mu bufunze Uganda ojja kwekanga nti ebintu ebikyatusoomozezza mu myaka 4 jjajja Yoweri Kaguta Museveni byetooloolera ku bintu bitono nnyo enkulaakulana eddembe ly'obuntu n'ebirala. Jjajja Museveni akugamba bye baprotectinga. There is coming to protect that as a gain. So they are coming to consolidate and protect the gains and also probably basiringe the fundamentals of their gains. Kyagulanyi n'agamba nti byonna bya bulimba n'ebisuba nti bya bulimba bo bibaze okwadressinga. Williams broadcast nange Williams awo tujja kusimbulira naddala nga nfunye feedback okuva mu comment section yange ontegeeza gwe kikyolowooza manifesto eri the best yandibadde eri mu biki gwenga ng'olabe wa Williams broadcast byewandyagadde tutunuleko ennyo okulaba nga tusobola okutambuza obulungi nnyo. Nze Williams tuli ku Williams broadcast William 2026 election update bwe tugitambudde ekiseera kino. Goodbye.